Now we get to the lesson. Good evening. Buenas tardes, vamos a empezar la lección, ya que nuestro hermano Wally y otros hermanos que me han ayudado para traducir no les fue posible estar. I wanted to do something simple and important tonight. Quiero hacer algo sencillo e importante para nosotros. If we're honest about the Christian life, Si somos honestos para la vida cristiana, then one of the most obvious things about it is that it's hard. una cosa obvia de ella es que es difícil. The older you get, the more mature you get, the easier it can become because you've grown. Lo más viejo que puedas estar, pueda que sea más fácil cuando ya estás más grande. But no matter how old you are, Pero no importa qué edad tengas, Christian life is always going to be hard. la vida cristiana siempre será difícil. Jesus actually told us it was going to be hard. Jesucristo mismo nos dijo que iba a ser difícil. In Matthew 16:24, En Mateo 16:24 he told us that we would have to deny ourselves if we were going to follow him. dijo que nosotros debemos de negarnos a sí mismos si queremos seguirlo. Paul tells Timothy in 2 Timothy 3:12, En 2 Timoteo 3:12 he says that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. But why is it so hard? Pero ¿por qué es tan difícil? I kind of have 4 points. Quiero tener aquí 4 puntos. The first point is simple, El punto es que es sencillo, but a lot of times we don't think about it. pero a veces no pensamos en ello. The Christian life is hard because there is a war for our hearts. La vida cristiana es difícil porque hay una guerra en nuestros corazones. There's a war for your heart right now. Hay una guerra ahorita en tu propio corazón. Satan cannot exactly attack God, Satanás no puede exactamente atacar a Dios, but he attacks God through us. pero él nos ataca a través de nosotros And he tries to win our hearts. y quiere ganar nuestros corazones. And God is trying to win our hearts. Y Dios quiere ganar nuestros corazones. Satan attacked Job to try to get him to deny God. Satanás atacó a Job para que negara a Dios, But God proved to be trustworthy. pero Dios se comprobó que es de confianza. Paul talks about this battle that's within. Pablo habla de esa batalla que es dentro de nosotros. Satan's warfare for our heart is in the flesh. He uses the flesh. Esa guerra que está entre nosotros es en la carne. Galatians 5:16 and 17, Gálatas 5, 16, 17. right before he talks about the works of the flesh and the fruit of the Spirit, Después de que habla de la carne y luego del espíritu, he says, "But I say, walk by the Spirit, you will not gratify the desires of the flesh, for the desires of the flesh are against the Spirit, the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." dice, decid luego, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. There's a spiritual battle within each of us. Hay una batalla espiritual en cada uno de nosotros. God is appealing to the Spirit, Dios está llenándonos de espíritu Satan's appealing to the flesh. y Satanás se va a la carne. This is why Paul talks about putting on the armor of God in Ephesians 6. Eso es lo que en Efesios 6 el apóstol Pablo habla de: ponte la armadura de Dios. Paul uses a particular type of language talking to Timothy in describing someone that is controlled by Satan. Alguien que está controlado por Dios. Pablo habla algo semejante, pero con Timoteo. In 2 Timothy 2, at the end of verse 26, En 2 Timoteo 2, en el último verso del 26, he describes someone that Satan has trapped as being captured by Satan to do the will of Satan. habla de alguien que ha sido atrapado para hacer la voluntad de Satanás. There's a warfare, and Satan is trying to trap us, Hay una guerra y Satanás quiere atraparnos. win our hearts, Cuando nuestros corazones make us an enemy of God, nos hacen enemigo de Dios and work for Him. y trabajar para Él. Fight for the enemy. Es el enemigo número uno. There's a war for our hearts. Hay una guerra en el corazón. That makes the Christian life hard.
hace la vida difícil. The second point, El segundo punto, because there are two great cosmic forces, one greater than the other, fighting for our hearts, debido a que hay dos fuerzas cósmicas, una con el otra, peleándose uno con otro, we have to make a choice. hay que hacer una elección. We have to make a choice between one or the other. Hay que hacer una elección de una o de la otra. In 1 John 2:15 and following, En 1 de Juan 2, 15 al 17, we have a description of the types of temptations está la descripción de los tipos de tentación and where those temptations will take us. y dónde nos llevan esas tentaciones. 1 John 2:15, John says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. Whoever does the will of God abides forever." No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia y la carne del mundo, están entre nosotros. Y eso es lo que Satanás desea que nosotros hagamos. Jude takes some time to describe some people that were living evil lives. Si recordamos a Judas, también él nos habla algo de esto. Listen to the descriptions of these things in Jude verses 5 through 7. Vamos a ver Judas en el capítulo 1, 5, 7. I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a few out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Dice, os quiero que amonestar que ya que algunos habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. nos dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Verse 7, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Como Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne eterna, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. We have three examples. Tenemos aquí tres ejemplos. The Egyptians, Los egipcios, the angels in heaven, los ángeles en los cielos and the people of Sodom and Gomorrah. y la gente de Sodoma y Gomorra. And with the Egyptians, he describes them as not believing. Con los egipcios los describe como no creyentes, And so they're destroyed for not believing. así que fueron destruidos por no creer. The angels neglected their position of authority. Los ángeles también fueron negligentes en su posición de autoridad. Says they didn't stay within their position of authority. Dice que no se quedaron en su posición de autoridad And they're reserved in chains for punishment. y fueron reservados en cadenas eternas. People of Sodom and Gomorrah gave into the flesh Las gentes de Sodoma y Gomorra se dieron a la carne and unnatural desires. y también deseos no deseables. And the city was not only destroyed, but he says that they're an example. Y la ciudad no solamente fue destruida, sino que son ejemplo, They're an example of punishment that's eternal. son ejemplo de castigo eterno. And so, because there's a war for our hearts, Debido a que hay una guerra en nuestro corazón, we have to choose between eternal life hay que elegir entre la vida eterna and total destruction. y la destrucción total. Now, it seems like an easy choice, Parece que son unas elecciones muy fáciles, but most people choose the wrong way. pero mucha gente elige equivocadamente. And that's usually because Y eso es debido a, they forget that there's a war for their heart. se olvidan de que hay una guerra en su corazón And they forget what the consequences of sin are. y se olvidan de las consecuencias del pecado, cuáles son. And so, number one, there's a war for your heart. Número uno, hay una guerra en tu corazón. Number two, so you got to make a choice. You got to Número pick dos, sides. Tienes que hacer una elección, elegir de los dos lados. But number three, Y número tres,
If your Christian life is hard, si tu vida cristiana es difícil, then you're in good company. entonces estás con buena compañía. Just read Hebrews chapter 11. Nada más de Hebreos capítulo 11, Those who were faithful, aquellos que fueron fieles, they faced terrible fates many times. ellos enfrentaron cosas terribles muchas veces. At the end of the Beatitudes in Matthew chapter 5, En Mateo 5, después de las actitudes, Jesus talks a little bit about persecution. Jesucristo habla de persecución en el verso 9. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dirigen todos versos todo por mal por mi causa, mintiendo. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesus says this. Jesucristo está diciendo esto. He says the Christian life is going to be hard. La vida cristiana va a ser difícil. But if you will just take a moment Pero si tú tomas un momento and you will look around, y ves a tu alrededor, you will look to the Christians in your life. ves a los cristianos en tu vida, You will look to the Christians of the past. ves a los cristianos del pasado, You will look to those who were faithful even before Christ. ves a aquellos que fueron fieles antes de Cristo, The people who you will want to be like la gente de la cual tú y yo queremos ser igual a, had a hard life too. como son su vida. But you're in good company. Así que estás en buena compañía. So there is a war for your heart. That's why this Christian life is hard. Hay una guerra en el corazón, esa es la vida cristiana. And so because of that, we've got to pick a side. Y debido a eso hay que elegir qué lado estás. And when we pick the side of Christ, we're in good company. Y estamos en el lado de Cristo, es buena compañía. We're in good company in our difficult life. Estamos en buena compañía en esta vida tan difícil, But it's worth it. pero vale la pena. Number 4, Número 4, we endure the difficulty without giving up nosotros entramos a la dificultad sin rendirnos, because we can trust God. porque confiamos en Dios, We can trust God. confiamos en Dios. Paul makes a simple statement in 1 Timothy 4:10. En 1 Timoteo 4:10, Pablo hace una declaración muy sencilla. He says, "For to this end we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God." Que por esto os trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. God is trustworthy. Dios vale la pena, es de confiar. When we think, is this worth it? Si nosotros pensamos, ¿valdrá la pena? When we might think, is this going to turn out the way that God has said it's going to turn out? En lugar de decir, pues esto va a ser cambiado como Dios quiere que sea cambiado. Paul says that the reason we keep going Pablo razona eso, vamos a seguirle. is because we trust God. Es porque confiamos a Dios. He's proven himself. Se está probando en mí. You know, the examples that we looked at in Jude, Los ejemplos que vimos en Judas, we looked at the Egyptians and the angels los and ejemplos, Sodom and Gomorrah. Los Ángeles, Sodoma y Gomorra, All of those examples, todos esos ejemplos they show us that God is trustworthy. nos dicen que Dios God, es de confiar. He will do what He said He'll do. Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer And so that gives us hope. y nos da esperanza. That's the lesson. Eso es Simple. sencillo. Life is hard La vida es dura when you're following Christ cuando sigues a Cristo, because God and Satan are fighting over you. porque Dios es santificado. And so we've got to pick a side. Hay que elegir un lado. And there are those who have gone before us Aquellos que ya pasaron, who have shown us how to do it. que nos demostraron cómo hacerle, And they endured because they trusted God. y ellos aguantaron porque confiaron en Dios. And so I encourage you to think about this. These things are simple. Estas cosas son sencillas y te urjo que pienses bien esto. But if we ignore these truths, Pero si nosotros ignoramos estas verdades, then there's eternal ramifications. hay una ramificación eterna. If we embrace these truths, Si nosotros abrazamos estas verdades,
then that makes it easier for us to keep going Entonces eso lo hace más fácil para seguirle and to keep fighting y seguir luchando and to be faithful. y ser fiel. Maybe you're not a Christian. Si tú no eres cristiano, You haven't started that fight for good yet. aún no has iniciado esa lucha para bien. If you're not a Christian, the Satan already has you. Si tú no eres cristiano, Satanás te tiene en sus manos. But Jesus' blood can wash away your sins. Pero Cristo dijo que Él daba los pecados. If you believe He's the Son of God and He died for you, Si nosotros creemos en Él, que es el Hijo de Dios y murió por nosotros. if you'll give your life over to Him, if you'll choose His side, Si tú das la vida para Cristo, eliges su lado, if you'll become a servant in His kingdom and make Him your Lord, puedes ser siervo en su reino, you can be baptized into Christ and be born again. puedes ser bautizado y nacido de nuevo. But maybe you're just struggling, you need help. O probablemente estás luchando. Maybe you weren't able to come, but you're watching tonight. Probablemente tú no viniste porque lo que estabas viendo. Maybe you need some help. A lo mejor necesitas ayuda. Maybe it's tough and you think, well, it's tough for everybody. Es difícil, pero es difícil para todos. It is tough for everybody. Es difícil para todos. But sometimes some people are stronger at some times, and sometimes people are struggling at some times. Algunas personas son fuertes y otras personas se están esforzando. So if you're having a tough time, Si tienes tú un tiempo en el cual que es difícil, then reach out to your family, tú ve con tu familia, because we have enough strength to help you. porque tenemos buena fuerza. If there's somebody that we can pray about right now that's here, Si hay alguien que quiere ser que tiene necesidad de oración, puede ser. we love you. Te amamos. We want you to be right with God. Queremos que estés bien con Dios. We want to encourage you in the difficult life of being a Christian. Queremos decirte la dificultad que es estar en una vida difícil. Brother Antonio, I believe, has got a song for us. Creo que el hermano tiene un canto para nosotros. And so as he comes and leads this song, Mientras él viene y dirige el canto, if anyone has a need, please make it known. si alguien tiene una necesidad, puede pasar el canto. And so let's stand together and sing.